E aí, pessoal, sou Leandro Santos e esse é o capítulo 9 do nosso sensacional Final Fantasy XV. Eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo agora no jogo, porque a gente está indo encontrar a princesa Luna na cidade. Eu sempre achei que isso aconteceria no final do game, seria um encontro épico e tal, mas tá acontecendo agora no capítulo 9, então quer dizer que tem mais coisas por vir aí ainda, que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. É por isso só a confusão, sempre achei que o encontro aconteceria no final, viu, gente? Já de cara já vou pedir, já quem não é inscrito aí, por favor, se inscreva no canal, dê um like no vídeo aí, compartilhe. E é isso aí, vamos ver essa cutscene que está começando agora. The wedding day arrives, but alas, without the bride. Of course, we've come for the Hydrian, and you've gone to such lengths to prepare. Merely my duty. Ah, but for an outsider to lead the Imperial army must be a battle in and of itself. You've spoken to Lady Lunafreya? No. That obstinate secretary, standing in the way, while you rush off to slay the Hydrian for your poor sister's sake. I know the price of the Covenant. You know, I've always wanted to go sailing like this. Not many opportunities living in Insomnia. Out here, it's just us and the horizon. It's amazing. It's life-changing. We've quite a ways to go until we reach Altisha, so keep gushing to your heart's content. When we step off the boat, we'll be in a foreign country. The anticipation alone is a foreign sensation. Then to think this is where we were headed to begin with. We've been through a lot. And there's still more to come. So next on the docket is Leviathan. What sort of deity are we dealing with? A serpent said to embody the roar and rage of the sea. We'll have to see for ourselves. Can't let Lady Lunafreya do all the heavy lifting. You must be so psyched to see her. Luna? Yeah. Well, we need to make sure she's all right before anything else. Indeed, her well-being is top priority. Don't like this going down on Imperial turf. You think Lady Lunafreya's in danger there? The Empire did invade Lucis for the ring. I have no faith their ruthless ambitions will stop short of harming the Oracle. Without the ring, the crystal's no more than a rock. I suppose. Does anyone know how Lady Lunafreya came to have the ring? It seems likely His Majesty entrusted it to her safekeeping back at the Crown City. So she's held onto it this whole time, all the way to Altisha. The ring is important, and so is Leviathan. But Luna comes first. You know, I was thinking back to our encounter with Ravus. Do you recall an apparatus in place of his arm? Yeah, I remember. Seems he lost his old one in the invasion, but in its place, he seems to have acquired new power. Power? That would help explain how a son of Tenebrae suddenly came to command Niflheim's army. Now that you mention it, his strength did seem sort of supernatural. I just chalked it up to the Oracle lineage. His ancestry may be part of it, but that alone wouldn't account for his freakish strength. I wonder what could have happened to him. There's a disturbing rumor about Lord Ravus has taken to brandishing His Majesty's sword. My dad's. Then what's the big idea behind that? That his power's the same as the power of kings? I cannot say for sure, but I have my doubts. Ravus wears the sword, but doesn't wield it. For all his newfound powers, he's still the Chancellor's lapdog, holding on to the enemy king's sword like some badge of honor. It might help if we knew what he was after.
can say? What are the odds the Empire will crash the pool party with Leviathan? Consider it a guarantee. They felled a god to prevent Noct from receiving his blessing. They'll do so again. But we beat him to the big guy, thanks to our friendly guide. Never know which way that one's gonna move next. The Chancellor has an agenda all his own. Sometimes it helps, like when he called off his army and let us escape. But he was still a creep about it. Well, it feels like he's only helping us because he wants something. I just don't know what. Reckon we'll see him again? Certainly hope not. Not your type. No love lost for phonies. As Gladio said, his actions are motivated not by altruism, but by self-interest. And when he does come to our aid, I see only condescension in his eyes. Yeah, can't argue with that. Ever think you think too much? Sometimes, but it's always preferable to the alternative. Are we there yet? Well, didn't you say you always wanted to go sailing? Yeah, but all this ocean gets kind of bland after a while. Last time I checked, it was amazing and life-changing. So, soon you'll have your old man's ring back. Yeah, when we arrive in Altissia. Good thing. To him, it was his heritage. Is that what my dad said? Carrying a royal line ain't a task to be taken lightly. For a small thing, that ring can sure weigh heavy. After he became king, I only ever saw his face in the paper. Wait, weren't you at the coronation? No, I was long gone from the city. You must have been invited at least. Had a falling out of sorts with your old man. Right at the end of the trip. You did? I was given to understand you stayed in touch. We buried the hatchet years later, but never talked face to face again. Should have paid a visit while I had the chance. Well, no use dwelling on it now. Got the regalia in the hold, but y'all gonna stay in Altissia for a good while, right? Yes, we believe so. In that case, I'll tune her up for y'all. Not that I'll have much to do, though. Well, with Cindy looking after the old girl. If you say she's good, she must be great. She was never afraid of hard work. Heaven knows she had a hard childhood. Hard childhood. He means her parents. Lost them both when she was little. Was big enough to understand, though. And to hurt. But you wouldn't guess that, seeing her now. Not at all. She's always so cheerful. Well, that ought to tell you how far she's come. And you must have seen your fair share of Altissia by now. Yeah, only done been the once. Stayed a good while, though. What's it like? Big old city. Big. Okay. Well, it ain't the crown city. Different. Got it. You'll see for yourself. Foreign lands seldom lend themselves to trite explanations. Change of scenery ought to do you good. Well, I'm all talked out. Can't be far to Altissia now, right? We'll be there in no time. Nice having the wind at our backs. Lodgings are our first order of business. All work and no play? Make Cygnus a dull boy. Someone has to babysit you, too. You're welcome to sleep in the wild. Ain't no hotel, but I know a fella has a place. Hey, now. Westcomb ran with Reggie and me way back when. Oh, was he the other one in that photo with the garage? Yep, runs himself a diner or a cafe or something. Go and see for yourselves. Sure. Does the place have a name? McGee or Magoo or Mago, that's the one. Nice. You can count on Old Wes. He'll chew your ears off. The government issued a statement promising that the reasons behind awakening the Hydrian would be clarified in the ceremonial address. Got a signal. Delivering the address will be Lady Lunafreya, who was previously reported dead. This will mark her first public appearance since the violence that befell the signing ceremony. Lady Lunafreya's gonna give a speech? Sounds like it. Lord knows. This world could use some wisdom. Won't be much longer now, Noct. Yeah.
Does this vessel have an entry permit? Entry permit? Relax. I got one. Here. That's as old as they get. Seems in order. You may pass. Prepared in advance. Could say that. 30-odd years ago. That's what the guy meant by old. Lucky us, huh? That could have ended badly. Cara, vocês viram que sensacional essas imagens? É um lugar realmente fantástico, né? Dá uma olhada, ver se tem alguma coisa por aqui. A gente viu o Ardian trocando ideia com que seria o cunhado do Nox, né? Se ele se casar com a princesa. Você viu a conversa toda deles no barco, falando sobre a cidade. Um outro personagem que vivia com o Cid, There's still more? que é o velhinho mecânico, que por um acaso parou de falar com ele no passado. Vamos ver qual é que é aqui. Sir, what is the purpose of your Opa. visit? Purpose, Olha, meu, é estilo... Se fala... Ignis, guardar will help. alfândega aqui. Utterly hopeless. Vamos consultar o We livro are aqui. Olha aqui. scholars of the culinary arts, and we've Desculpa, come to eu vou study the arrumar. renowned cuisine of your fair nation. Is that so? I wish you an enlightening stay. Another one you owe me. Beleza, eles falaram que são estudantes de culinária. E estão na cidade pra You want to check isso, né? Wescomb's place Pra out? culinária. Yeah, let's all go to Mago. Perhaps we'll even make it in time for tea. And Ah. we'd better start looking now. Maltícia, cidade no mar. It's a photographer's dream. Pronto. What a city. Nossa. Huh. Dá uma olhadinha aqui. O Amarusa. Vamos seguir em frente. Olha, a cidade é realmente sensacional. Ela tem uma cara um pouco assim de Veneza. Eu acho que o cara que desenhou estava inspirado por Veneza mesmo, porque olha, é muito parecido. Não que eu tenha ido lá, né? Claro que eu nunca fui a Veneza, mas Oh, ixi, é esse Hey, bonzinho, Noct! entendeu? Yeah? there's supposed to be a scenic spot nearby. All the locals recommended. Want to check it out? Take some snaps? Ó, quando tu quer tirar umas fotos, vamos lá tirar as fotos com ele. Well, if it comes recommended, sure. Só acho que ele Yeah. não quer tirar muita foto. This is what a somente, road né? trip's all about. Hey, what's the point of going in circles? You, Eu só queria dar uma olhada aqui pra ver se tinha algum coletável ali no cantinho. Mas não tinha nada. What are we eating? Vamos seguir. Vamos ver se pra cá. Olha, o lugar realmente os caras exageraram na qualidade. Principalmente das cidades. Os detalhes das cidades estão sensacionais, assim. Muito bem feitos mesmo. Imagina o trabalho que não deu para fazer isso aí. Não é à toa que comecei a jogar o jogo e não consegui mais parar. De tão
animação legal, a história é legal, os caras fizeram um negócio bem feito, sabe? Você vê que vale a pena jogar. Coletável aqui. Moeda rara. Everyone here's so stylish. We're stuck in drab old black. Why not try wearing your official Lucian battle gear with pride? Subir aqui, You might vamos even become a real atravessar. trendsetter around here. Nada em volta. Vamos que vamos. Gondola! Para da gôndola Care for a aqui. Não vou usar a gôndola agora. Não sei para onde a gôndola iria me levar. Mas eu vou dar uma explorada aqui primeiro antes de seguir com a história. Ó, descobri um lugar de pesca. Muito bom. Mais um coletável aqui. Olha, uma super poção. Eu achei que talvez fosse uma linha e tal. Mas nem era. Era só né? Ainda bem que é uma super poção, né? Querendo ou não, eu preciso desses itens pra conseguir enfrentar os chefões, né? Dá uma subida aqui. Ver se eu me acho aqui. Mais uma plaquinha aqui, vamos ver. Rotiarta. Não, vamos pra aqui, pra cima mesmo. Ó, tinha um outro coletável aqui em cima, que beleza. Uma agulha de ouro. Indeed. Cara, muito show mesmo. Tô impressionado com o gráfico desse jogo, principalmente nessa parte da cidade. Eu achei demais, achei sensacional. What about O it? negócio de foto tá pra lá. Mas ainda parece que tá falando que eu tenho que descer mais um andar. Será que tem alguma escada lá no fundo? Dá uma olhada. Não, não tem nada. O bom desse mapa é que assim, é praticamente um labirinto, né? De chegar num lugar e não tem a menor ideia de como chegar lá. Pode ser por andar de cima, andar de baixo. What should I buy? Vestido de noiva. Ali também não tem nada. E a gente, eu vou explorando. E eu tô procurando onde tem que tirar foto também, né? Então, me desculpem aí. Opa, achei uma escada aqui. Pode ser interessante. Cheia. Temos mais uma escada aqui. Será que vai dar acesso ao lugar que eu tenho que ir? Não, só tem um quadro só. Lugar estranho, né, meu? Quem teria um Is it evening quadro already? pendurado num lugar Time desse? flies when you're having fun. Subir de volta. Já tá caindo a noite já. Eu não consigo pegar. Já tá cheio, né? Não é que o personagem não pega, porque tá cheio já o depósito dele. Eu tô caçando. Opa! Coletávelzinho aqui. Cédula desvalorizada. Querendo ou não, eu me perdi, mas assim, não tá totalmente ruim. Porque tá vendo? Eu tô pegando um monte de coletáveis aí. Peguei mais um beijo de donzela. Só aqui eu já contei acho que uns 4 ou 5 coletáveis aqui, fácil. Vamos ver o que tá escrito aqui. Nada demais. Tô pensando seriamente em pegar a gôndola, viu? Eu voltei pro mesmo lugar que eu tava antes. I could eat a horse. The city's quite Aqui lovely, é aquele lugar onde eu Twilight. fui que tem um vestido de noiva lá embaixo. There's something lonely about it too. Cara, mas se eu atravessar, eu vou ficar do lado ao contrário. Nada aqui.
Descendo. Vamos ver aqui tem pro lado de cá. Nada de coletáveis pra cá, vem aqui. Tô achando que pra chegar lá eu vou ter que ir de gôndola. Deve resolver o problema. Opa! Revista de pesca. Talvez isso daí seja a dica da isca que eu tenho que usar aqui embaixo. Para conseguir pegar o peixe. É isso aí, vamos deixar, vamos ver o que vai rolar. Acho que eu vou pegar a gôndola e vou tentar ir por coisa mesmo. Via gôndola. Splendid. Não sei se tem como chegar lá a pé. Vamos lá. O coisa tá aqui pra baixo. Que é aqui, se eu não me engano. Eu vi no mapa, quando eu abri o mapa, apareceu lá, né? Marcando o lugar onde eu tinha que ir. E é mais ou menos ali por baixo. Olha, que sensacional essa imagem, hein? Ó. Sensacional mesmo. Inclusive aqui é o lugar que, se eu não me engano, eu tenho que ir também para falar com o cara do bar aí. Que é o cara que o Cid me recomendou. Eu já ganhei 2000 de XP logo de cara. Só por chegar aqui. Welcome to Accordo, lads. Sid mentioned you'd be dropping in. O cara da foto ali em cima. Wascamarma, as you've gathered. My word, you've grown, little prince. But of course, you were only a babe at the time. Would it be rude to ask about eats? Has that ever stopped you? Então, Take a shot from here. fotografar. Good call. Now it's picture time. Dad's friend seems like a cool guy. Just wonder how he ended up here. Vamos lá, a foto acho que vai ficar bem legal. O lugar é bem diferente. Iluminação aí, a foto. Dá um play aqui. Uma ampliação. Finalmente o Nox está mais simpático nas fotos. Oh, love the light. Beleza. Eu gosto da foto. There's no way the Nifs don't know about Lady Lunafreya's speech. With both Leviathan. Vou conversar com o cara do boteco aqui. So this is your maiden visit. Enjoying it so far? You doubtless have many questions, so ask away. This country is a part of the Empire, isn't it? Oh, you're wary. I understand. But there's no need to jump at every shadow. Just be aware that the terms of our independence grant the Empire free reign to come and go as they please. We'll bear that in mind. It's admittedly a one-sided arrangement. Most everything we do requires Niflheim's permission. And they wouldn't knowingly permit the Oracle to appear before the public. How our government spun that is quite a mystery. You really think Luna will make an address? If every recent radio broadcast is to be trusted, absolutely. Where is Lady Lunafreya? In the city somewhere. But no one has caught so much as a glimpse of her. The media has been conspicuous in its silence on the matter, which speaks volumes of government intervention. That certainly explained the rumors of disgruntled Imperial officers leaving the city. So you see lots of Nifs around here? We do, sometimes even at my place. Theirs is a familiar presence, and the citizens don't think much of it. Though the High Commander did cause a stir when he showed up the other day. Ravis. So soon after they felled the Archean and Lucis, his arrival fuels rumors that they will next come to Altisha.
The Empire's not content ruling all the land. They want the heavens as well. Has anything changed with Leviathan? For now, it's business as usual at port. But word is the government will soon open the altar of the Tide Mother. In preparation for the rite. Ah, but on the other hand, they're scrambling to stockpile emergency provisions. This begs the question, if they're anticipating that the Hydrian will wreak havoc, why would they allow the rite to proceed? Well, if you need anything else, you know where to find me. Thanks, appreciate it. My dear Camellia, it's been a while. I heard about your distinguished guests. Ah, you've an ear for gossip. Gentlemen, I won't waste your time. My name is Camellia Claustra. First Secretary of the Accordo Protectorate. You should know, we have Lady Lunafreya in our care. And the Empire demands we surrender her. What? Yet I am loath to acquiesce unless we stand to profit. Hence I've come to discuss terms with the King of Lucis. If you've a mind to talk, come to my estate. She can be oblique at the best of times, but I assure you, her heart is in the right place. Oh, okay. At any rate, you must be weary from your journey. Might I suggest you seek your beds for now and ponder matters anew in the morning? Yeah, I think we'll do just that. Bom, não sei se vocês entenderam o que está acontecendo aí. A princesa está aos cuidados do governo. Aquela mulher que apareceu lá, ela sabe onde está a princesa. Parece que ela está escondendo a princesa por algum motivo e tal. O Império está fazendo pressão em cima dela, né, dessa cidade aí, para entregar a princesa para eles. Ela falou que não vai entregar, que ela está disposta a negociar. Então, gente, inclusive ela até fala assim que ela está disposta a negociar e vai entregar, chamou eles para conversar, né? Não é que ela vai entregar, chamou eles para conversar lá no gabinete dela, lá no prédio dela. O cara do bar recomendou que eles descansassem e resolvessem isso amanhã. Bom, agora vamos ver o que eu vou fazer aqui. Apesar que eu acho que tá de manhã, 10 horas da manhã, ele falou pra eu ir dormindo. Ó, ele coloca ele é o comerciante local que tem um restaurante. Então, ele indica onde estão as coisas, né? Inclusive tem até caçadas aqui. Deixa eu ver como que seria uma caçada daqui. Ó, precisaria estar no nível 17. Carinha vermelha. Provavelmente deve ser... O bicho deve ser... A pegada deve ser mais violenta. Deve ser mais difícil. Os pratos caríssimos. Olha aí, 300 mil gils, cara. Que isso, cara. You're always welcome here. Shop till you drop. Huh. Where should we stay tonight? Splendid. Where are we off to? Bom, a gente tem que procurar um lugar para dormir. Na verdade, tem que ir naquele hotel que ele falou pra gente ir, né? Então vamos pra lá. Vamos ver como que eu chego até lá. Eu lembro que, se eu não me engano, tem um ponto específico no mapa que eu até acho que eu já coloquei lá. Já marquei, né? Não sei se vocês viram quando eu tava mexendo no mapa.
que, se eu não me engano, sai de frente com o hotel. Eu vou deixar rolar essa parte da gôndola aqui e tal, porque a cidade é bem... esse cenário é bem legal, bem bonito mesmo, gostei bastante. E remete a Veneza, né, assim, pra mim tá muito claro isso. Remete a, sei lá, a Veneza, e não que eu tenha ido pra Veneza, mas me parece muito com a cidade de Veneza que eu vejo nos filmes e tal. Então eu vou deixar rolar aí. Ainda mais durante o dia assim, é bem legal. Fica bem bonito. Esse, acho, não sei, bom, esse é o capítulo 9, né? Mas eu ainda não sei qual vai ser o número lá que vai ficar depois, né? No geral, assim, eu tô numerando todos eles, né? Sempre na sequência, perdi o vídeo do capítulo anterior. Gente, tem uma playlist criada lá no canal. Abra uma playlist que vocês vão ver todos os vídeos do Final Fantasy, um na sequência do outro. Além do Final Fantasy, eu já fiz um gameplay completão também do Uncharted 4, guia de colecionáveis. Quem quiser pegar a conquista de tesouro, conversa, pode seguir lá, entrar no canal lá, procurar pelo Uncharted 4 que tá lá, todos os colecionáveis do jogo, tá? Bom, vamos voltar aqui, já deve estar chegando já onde eu tenho que ir. Parada aqui na frente. Não sei se é fato ou não, mas parece que desse ponto em diante eu já vou poder voltar no passado. O que seria isso aí? Eu vou poder parar e falar, pô, deixa eu voltar naquele pedaço do jogo para eu pegar um item a mais, ou enfrentar um inimigo de uma maneira diferente, ou ir buscar algum item, fazer alguma caçada, alguma coisa assim. Tá? Isso porque eu conversei com a acho que é Luna, não é Luna, é um outro personagem que aparece bem aqui nesse hotel aqui, ó. Bom, vocês viram aí, era a primeira secretária, atrás da Carmélia. Ela não é longe, só precisa achar o mapa aqui certinho, porque a cidade é muito confusa, tem sobe e desce, aí você precisa atravessar de um lado pro outro. O prompto já parou, certamente vai pedir para tirar foto. Vamos lá, tirar foto do prompto. Tipo, tá pra estourar uma guerra mundial, mas cara, o prompto quer bater uma foto, né? Afinal de contas é o prompto, né? Vamos lá, vamos tirar a foto do prompto. Tá pedindo para tirar foto. É aqui do lado. Deixa eu ver aqui. Eu tô achando estranho, porque aqui embaixo é meio estranho aqui. Não dá pra tirar foto. Bom, vamos lá, vamos ver se onde eu chego aqui. Não é aqui não. Ah, mas ó, tem as setinhas ali, ó. As setinhas indicando que é pra cima. Bom, não tem nada aqui, não acho que o lugar de foto não é pra cá. Como eu disse, é um lugar meio confuso. Provavelmente deve ser lá em cima. Então vou subir, vamos ver se é lá em cima mesmo. Aqui. Uma coisa que eu acho de certa forma ruim, eu não sei se é alguma coisa da minha televisão, mas enfim, quando chega quando tá de noite, né, no jogo, cara, não dá pra enxergar nada. Eu tô até pensando em aumentar o contraste, coisa para diminuir o brilho, não sei, pra dar uma melhorada, porque senão não dá pra enxergar nada mesmo. Aqui é o lugar da fotografia. Vou bater a foto rapidão aqui e ir lá conversar com a dona moça lá, que manda na bagaça toda aí.
Love the lighting. Vamos lá, já tirou a foto, rapidão, nem mostrou. Já deu concluído. É legal ir lá e fazer as fotos, porque acaba evoluindo o personagem no prompt. Isso é bem legal. Sim, um jeito de evoluir ele. E eu não sei se isso daí depois vai aparecer para tirar foto assim fácil. Então, enfim. Apareceu aqui, eu fui lá e já tirei já para não sei, acho que talvez voltando no... Se eu tivesse passado batido, né, tivesse aceitado a foto e voltasse no passado, talvez aparecesse, mas eu resolvi não correr o risco, né. Eu vou lá, já vou fazer já direto. Vamos ver onde a dona mulher mora aqui. Vamos subir aqui, tá com setinhas, né? Contar com setinhas. Assim. Then lose the jacket. É tipo um palácio, tem um palácio. É um lugar bem reservado aqui. Bom, vamos lá. Vamos prosseguir sim. Vamos ver o que vai rolar aqui com ela. Deve rolar uma cutscene aí deles conversando. Então, se rolar, vou ficar quieto de novo, só para acompanhar. Vai rolar uma cutscene. Thank you for coming. Bom, tá pedindo para ser educado, tratá-la como eu sou um rei, então tem que tratá-la bem. Vamos lá. Bom, logo de cara eu vou expressar gratidão, né? Beleza. Thanks for coming to greet us in person. It's the least I could do for a king. Wescombe didn't extend me an invitation, so I decided to extend my own. Though circumstances have changed, both the king and the oracle are finally in Altisha. You said that you have Luna in your care. Doesn't that pose a risk to your nation? Is the king concerned for our relations with the Empire? But it's true. The oracle is a risk, one we are prepared to shed with. Whether we do so depends on you. Now let me ask some questions of my own. Why does the oracle seek to awaken the Hydrian? She wants to forge a covenant so I can receive Leviathan's blessing. The answer I wanted to hear. And yet, king or not, it can't be a simple affair for you to receive a god's blessing. Let me be frank. The potential chaos worries me. You know better than most what took place in Lucis with Archean. Tell me, what happened? I met Titan, and he gave me his power. Just like the legends, though the Empire doesn't like the way the story goes. Even as we speak, they mobilize their forces. It seems there's no avoiding chaos. It will most likely come to war. However, I don't care to host a battle on my soil. The gods and the Empire be damned. It would be a disaster if a battle took place in the city. Indeed, we must be prepared to evacuate our citizens. And that's the deal you want to make. Perceptive and direct. Makes things that much easier when you can dispense with the dance. Without further ado, let us talk terms. If you wish to hold the right, you must ensure my citizens' safety and aid in their evacuation.
do as you ask. I'm pleased to hear it. As long as the people's safety is assured, I have no qualms with your right. And that is not all. Once the rite has begun, I will not be accountable for what follows. You are on your own. Not a problem. We know how to take care of ourselves. Thank you. I'm sorry we cannot do more. But as I'm sure you are aware, few armies can stand against the might of the Imperial fleet. That is all for the terms. To review, you are to ensure our citizens' safety and engage the Empire. Do we have an agreement? All right. Let's fight together as allies. Allies? Such a vote of confidence. Well, you can trust us to do our part and keep the Oracle safe. A final warning, though I doubt it'll come to it. My duty is to my citizens. Should any harm befall them, there will be a reckoning for both King and Oracle. All right. You do what you must for your people. You're just like your father. Thanks. You've made the right decision. Madam, it's time. Assign 3 of your own for the evacuation effort. Whom you choose is up to you. According to our intel, the Imperial fleet will be 4 warships strong. Steel yourselves for a full-scale battle. I'm glad we could talk. We can each act in our own interest to our mutual benefit. Bom, vocês viram aí, eu fiquei mais quieto porque eu estava lendo, que eu estava respondendo, né? Toda a questão do acordo, de ajudá-la a proteger a cidade, a preocupação dela é com as pessoas que moram lá. E ela fala assim, que ela vai deixar fazer o ritual, só que assim, ela não consegue garantir a segurança de nada nem de ninguém durante o ritual. O Império provavelmente vai atacar e tal. Ela não tem como garantir as coisas. E que ela pediu, falou, se acontecer alguma coisa, eu quero que seus homens ajudem a gente a evacuar a cidade. Que o bicho vai pegar. Foi isso daí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já tá acho que com mais de 40 minutos. Então vou encerrar. Só acompanhar o finalzinho do diálogo aqui. We've seen the Empire go mad these 10-odd years.